particular interested in geology and natural history, and he was invited to go on a voyage on a Navy ship of the British government on a survey trip around the world that ended up being 5 years long. And he saw the world on that trip, and he registered very carefully what he saw. Nel 1851 Darwin aveva appena 22 anni, si era appena laureato da Cambridge e lui era un ragazzo molto curioso, molto appassionato, che non aveva però idea di ciò che avrebbe fatto nello specifico. Era appassionato di geologia, di materie scientifiche. Diciamo che non avendo una grande idea, ovviamente gli era stato proposto di imbarcarsi e lui si imbarcherà per 5 anni e in questi 5 anni lui scriverà molto dettagliatamente tutto quello che vede, tutto quello che passa dai suoi occhi. On the coast of Argentina, he saw fossils of giant extinct mammals, giant armadillo that no longer existed, a giant sloth that no longer existed. In the Galapagos Island, he saw giant tortoises. He saw birds of different species that seemed to be closely related, living on different islands, finches, mockingbirds. In New Zealand, he saw strange creatures. In Australia, he saw strange creatures. In South Africa, he saw strange creatures. And one of the things he started thinking about was the idea that maybe sometimes species change. Species change over time. Species change, maybe one into another. It was just an idea that he had, just a flicker of an idea that made him suspect that species change. Allora, Darwin ovviamente si imbarca e lui parte e vede nei paesi disparati animali diversi, fossili strani, quindi troviamo ovviamente le tartarughe delle Galapagos, gli armadilli, si sposta in Nuova Zelanda, si sposta in Australia, in ogni posto in cui lui si sposta ci fa una lista degli animali e fossili strani che lui va a trovare. La cosa più importante da capire è che lui in tutti questi posti, vedendo questi strani animali, soprattutto questi fossili, si fa un'idea che per l'epoca ovviamente non è un'idea rivoluzionaria, un'idea alquanto incredibile, ed era appunto un cambiamento delle specie, quindi lui dice appunto vede le specie che cambiano e questo lo sconvolge in un certo senso, perché era ovviamente contro tutto ciò che era la norma. He didn't have any idea how species might change, but he had this idea that maybe they did change, and that was heresy. It was heresy. Religious thinking of the time said very specifically, species do not change. God made every species as we see it and put it down in the places where we see it, and species do not change. Religious orthodoxy of the Anglican Church in England said that species do not change. But science also, at that time, said species do not change. The scientists who had taught him science at Cambridge University believed and said species do not change. It's absolute. Species do not change. Darwin started to think not just about the fact that species change, but how it might happen. And by the time he got back to England, after 4 years, 9 months, and 5 days, he was trying to figure out how, if species change, they might change. And he said it to a friend a little bit later in a letter. His belief that species change, it's like confessing a murder. It was a secret that he had. And it was a scary secret for a conservative young man. Quindi stavamo per l'appunto dicendo che Darwin si rende conto che questo viaggio trova diverse specie, che quindi le specie cambiano. Non aveva idea però di come potessero cambiare le specie, come potessero evolversi.
ma già questo pensiero all'epoca era considerato eresia e Darwin era anche molto timoroso di questo, perché la religione del tempo imponeva un credo diverso. Ovviamente si parla del fatto che secondo la religione, secondo anche la religione ortodossa appunto della Chiesa anglicana, gli animali non potessero cambiare, le specie non potessero cambiare, e addirittura che l'animale nascesse così com'è fosse posto in un determinato punto. Quindi ovviamente lui, dopo più di 4 anni, avendo visto tutti questi cambiamenti, rientra in patria e comincia a chiedersi come questi cambiamenti sono possibili. E la cosa simpatica che dice, poco dopo il suo rientro, lui confessa ad un amico in una lettera che sta pensando appunto al cambiamento della specie che evolve, e dice che confessare questa cosa è come confessare un omicidio, tanto era importante appunto la credenza dell'epoca. He got himself a little place to live in London. He settled in London. His family was from Northern England. His father was wealthy, so he didn't need a job. Charles Darwin never had a job. He settled in London, a young man. Now he is 1838. Now he is 29 years old. 1836. Now he's 27 years old, and he has this secret. And settles in London, and he starts to think about this great question. How do species change? How does one species change into another? He had come to believe that the history of life was shaped like a tree, like a great tree. All life having originated from a single source, maybe a few, like the trunk of a tree, and then through time diverging into limbs, and then into branches, and then into little branches, and then into twigs. The history of life was like a tree, everything relating and changing as time went on. How did it happen? What was the mechanism? He started to research that idea, reading, studying sources, talking to people who bred pigeons, people who bred dogs and horses. How did you change a dog from one kind of breed of a dog into another? It was an analogy. And for 2 years, he kept his secret from everyone except his little notebooks. He had secret notebooks in which he wrote his ideas, 4 of them. For 2 years, that was the only source that he shared his ideas with. Lui appunto ci parla di Darwin e dice che nel momento in cui rientra a Londra lui trova un piccolo posto, anche se lui non abitava a Londra, il padre comunque era molto ricco, non aveva bisogno di lavorare, ma invece si rientra a casa, trova questo piccolo posto a Londra e lui lì comincia a studiare, a cercare di capire come le specie possono cambiare. Si tratta del 1836, quindi Darwin aveva appena 27 anni, e lui comincia a studiare e si fa un'idea appunto, l'idea della storia della vita, quella di un albero, quindi l'idea dell'epoca era che come l'albero c'è un tronco, dal tronco si passa ai rami, i rametti, le foglie. Darwin comunque comincia a mettere appunto in questione l'idea del cambiamento della specie, si chiede come questo meccanismo fosse possibile, e per capire questo lui comincia ad avvicinarsi anche ad altre persone esterne, quindi a studiare per esempio a chiedere a chi studia i prigioni o chi fa incrociare razze di cani diversi, come è possibile, anche per esempio partendo dall'analogia di un cane, come è che si riesce a creare delle razze diverse. E lui per diversi anni, per almeno 2 anni, non dice niente a nessuno, non proferisce parola, tiene tutto segreto in questi piccoli quaderni in cui lui scrive e continua le sue teorie senza menzionare nulla a nessuno. He started recording facts as well as ideas and questions in his little notebooks. Fact. The skinks, kind of lizard skink, the skinks of the islands of the Pacific all have golden streaks down their back. Different kinds of skinks, all with golden streaks on the island.
Why? The foxes on Falkland Islands look different from other foxes. Why? The Galapagos tortoises, the giant tortoises, look different from one island to another. Why? Men, not just women, have nipples. Men have nipples. Why? Charles Darwin wanted to know. He wanted an answer. And he moved slowly toward an idea, a theory, that would explain how this might happen. Allora, Darwin comincia a notare sui suoi quaderni non solo idee, ma fatti. E quindi comincia a ripensare ovviamente a tutti i suoi viaggi. In questi viaggi Darwin ha trovato gli animali più disparati. Ad esempio, ci parla di queste specie di lucertole che lui trova nelle isole pacifiche, che avevano dei colori particolari, dorati sulla schiena. Comincia a parlarci dei diversi tipi di volpi che lui incontra, o per esempio delle famose tartarughe giganti che lui incontra nelle isole Galapagos, e nonostante si trovino sempre nelle Galapagos, le tartarughe da isola a isola sono diverse, e quindi si chiede come tutto ciò è possibile, e si chiede anche, per esempio, perché gli uomini hanno i capezzoli, come mai avvengono tutte queste cose, come mai ci sono tutti questi animali che sono simili ma diversi. After about a year of this, he made a drawing in one of his little notebooks of that tree, a very simple drawing of the tree. And he labeled the tips of the branches A, B, C, D, and E. And he wrote, "This is what I think it looks like." And he meant A, B, C, D, E are different species. They all came from the same trunk. Dopo un anno ovviamente di appunti, di annotare fatti e ricerche, Darwin comincia a disegnare questo albero, e da questo disegno dell'albero emerge che nelle punte dell'albero Darwin va a scrivere abc. Questo perché secondo Darwin ci sono appunto specie diverse. He read a book by Thomas Malthus, British population theorist, an essay on human population, from the late 18th century, about 1798, the first edition. And Thomas Malthus, he was not interested in changing species. He was writing about human population, making the point that humans produce more offspring than they can feed, that there is insufficient food, insufficient space for all of the offspring that humans produce. And likewise for some other animals and plants. Excess reproduction. So what happens? Malthus wrote, there are checks on the population. There are checks that cut off the population, that reduce the population. And those checks are disease, poverty, starvation, birth control, and a few other things. Darwin read that, and he said, checks on the population. Excess reproduction, more offspring than there is room for, only some of them survive. Darwin legge il libro appunto scritto da Thomas Malthus che riguarda la popolazione umana, quindi in questo caso non si riferiva direttamente agli animali, ciò che era il focus di Darwin. Ma la cosa importante è che ciò che dice Malthus è che gli uomini fanno più figli, quindi si sovrappopolano fondamentalmente e non hanno poi modo di riuscire a dare da mangiare a tutta la popolazione che è intorno al mondo. E quindi Malthus dice che ovviamente naturalmente si creano degli eventi che limitano la popolazione mondiale, quindi questi eventi sono ovviamente la povertà, le malattie. In questo modo il numero della popolazione si riduce e si controlla, e questo ovviamente fa nascere l'idea in Darwin che lo stesso possa succedere anche per gli animali, quindi ovviamente solo alcuni di questi animali poi sopravvivono, solo alcune delle persone sopravvivono a malattie, a carestie,
E questo ovviamente è un punto molto importante della sua cultura. After 2 years of this thinking and researching, he wrote 3 important sentences in his notebook, which is 4th notebook. He wrote it, and we have it today because we have those notebooks. And when I researched this book, I studied those notebooks. They have been edited and published. In Italy, Telmo Piovani edited and published those notebooks. In England, it was a different couple of scholars. And I had my own copy as I was writing this book, and I pored over those notebooks. In October of 1838, he wrote this. I'm not quoting verbatim, but close. He wrote, 3 principles will determine all. First, grandchildren like grandparents. Offspring resemble their ancestors. Your grandchildren look sort of like their grandparents, but not exactly. Secondly, variation with differences. Differences between the offspring. You don't look exactly like your brother unless you're an identical twin. You don't look exactly like your sister. You look sort of like your brothers and sisters, but not exactly. So that's heredity, the first principle, with variation. You resemble your ancestors, but not exactly, because there's always little changes. And third, excess reproduction. More offspring produced than parents can generally support. 3 principles will determine all. And those 3 principles, heredity, passing along similarities, but with variation, not exact similarities, lots of changes, small changes. And third, the pressure of excess population checks on population, so not all survive. You take those principles, you turn the crank, and you have Darwin's theory of evolution by natural selection. He had it in the notebook, October 1838. And then what happened? Dopo 2 anni appunto di queste ricerche, di questo pensiero, Darwin scrive delle frasi importanti nel 4º libro di annotazioni, e questo libro ovviamente è stato base fondamentale anche per le ricerche di David, e da noi è edito anche da Telmo Piovani, che avremo qua a breve, e le cose più importanti appunto sono i 3 principi che vengono scritti da Darwin nell'ottobre del 28. Il primo principio è quello dell'eredità, quindi Darwin fondamentalmente va a scrivere che esiste una somiglianza, per esempio, tra nonni e nipoti. Quindi ci sono dei tratti che vanno ad assomigliarsi. Si passa poi al secondo principio. Il secondo principio parla appunto di una variazione. Qui David fa appunto l'esempio dei fratelli, dice che a meno che non si tratti di un gemello identico, dei fratelli tra loro possono assomigliarsi, ma comunque sia ci saranno delle differenze tra l'uno e l'altro. A questo punto arriviamo al terzo principio, che è quello della riproduzione eccessiva. Quindi ritorniamo al discorso che abbiamo fatto poco fa, che ovviamente noi tendiamo ad avere una prole maggiore rispetto a quella che possiamo sfamare. E se noi andiamo a prendere tutti questi 3 principi, quindi l'eredità genetica, il fatto che ci sia una somiglianza tra nonni e nipoti, la variazione che esiste comunque sia anche nella stessa generazione, quindi tra un fratello e l'altro, e la riproduzione eccessiva che porta comunque sia a non poter soddisfare e comunque sia a sfamare tutta la propria prole, noi andiamo in realtà a ritrovare quella che è proprio la teoria di Darwin sull'evoluzione naturale, e quindi la ritroviamo in questi 3 principi che sono la chiave di chiusura dei suoi libri, tutta la teoria di Darwin. So, October 1838, he's 29 years old. He has the single most important and most dangerous idea that any biologist has ever had. What does he do? He waits 21 years before he publishes that idea.
He waits 21 years before his great book, On the Origin of Species, is published. From the age of 29 until the age of 50, in 1859, when his book is published. 21 years. We all know that a 29-year-old man is very different from a 50-year-old man. Why did he wait? Why was he reluctant to publish? What caused the delay? David ci dice per l'appunto che Darwin ha un'idea importante e non è un'idea solo importante, è un'idea sicuramente rivoluzionaria e la più pericolosa che un biologo abbia mai avuto finora, almeno per l'epoca. E ci fa ragionare sul fatto che lui aveva esattamente 29 anni alla fine di queste ricerche e nonostante avesse 29 anni, quindi fosse un ragazzo giovane, curioso, lui si tiene questa scoperta rivoluzionaria nascosta per ben 21 anni. Passano infatti 21 anni, quindi lui da 29enne arriva per 50enne a pubblicare la sua teoria ed è difficile per l'appunto perché lui è stato così riluttante, come mai è passato così tanto tempo da quando lui ha scritto i 3 principi fondamentali al momento in cui poi li ha pubblicati. This is a famous gap of 21 years. It's sometimes called Darwin's delay. I refer to it as reluctance, as in the title of this book. But why did he delay? Was it because he was afraid to present this dangerous idea to the world? Is it as simple as that he was afraid? Or was it a little bit more complicated? Si parla appunto spesso di questo divario, di questi famosi 21 anni in cui Darwin si è tenuto segreta la teoria dell'evoluzione. Tanti appunto parlano del ritardo di Darwin nella proclamata. E secondo delle non è tanto un ritardo quanto una riluttanza, e questo poi che ha dato il titolo al libro. E lui si chiede per l'appunto perché, ci chiede perché, è semplicemente paura, lo ha portato a tenersi nascosta questa cosa così a lungo? It was more complicated. A combination of factors. He was married about this time, late 1838. He married his first cousin. Her name was Emma. Wasn't that unusual in those days for cousins to marry? It kept family fortunes together. He didn't have a lot of options. He didn't know a lot of people. So he asked his cousin to marry him, and she said yes. His cousin Emma was very religious, very conventionally religious. And when he hinted to her that he had an idea about species changing rather than the conventional idea that species never change, she said to him, "Oh, Charles, it's going to be a great gap between us. You have doubts about the fixity of species." But then she said, "Still, I love you, and I believe that doubts, if they are sincerely embraced, cannot be sinful. Mere doubts cannot be sinful." So that's what Emma told him. So that's factor number one. His wife Emma finds this idea very difficult, very uncomfortable. Ovviamente David ci spiega che non si tratta solo di paura, la situazione era molto più complessa e ci sono veramente tanti motivi che lo hanno portato a tenersi nascosta la teoria dell'evoluzione più a lungo. Il primo motivo è perché ovviamente Charles Darwin aveva sposato Emma Darwin, che era la prima cugina, cosa che all'epoca non era così sana, ovviamente come può essere dato adesso, anche perché era un modo per tenere insieme il patrimonio di famiglia. Lui che aveva poche conoscenze, che era in sposa la cugina, e la cugina Emma era molto devota, era una donna religiosa pia, quindi l'idea, anche semplicemente accennare alla moglie, l'idea di parlare di una teoria dell'evoluzione, di una teoria che scombinasse ovviamente quello che era il dogma dell'epoca, quindi non più
di una fissità delle specie, ma il fatto che le specie potessero cambiare avrebbe creato un divario, Emma stessa dice che avrebbe creato un divario tra di loro, che nonostante il suo amore, il fatto di creare dei dubbi, porre dei dubbi ed abbracciare questi dubbi così appieno li avrebbe comunque sia allontanati, li avrebbe creato ovviamente scompiglio non solo nella loro famiglia, ma scompiglio perché la Chiesa imponeva un dogma diverso da quello che era l'idealità. Also, he had a number of great teachers, great men of science, they were all men in those days, teaching at Cambridge University, who had taught in geology, who had taught in natural history, who had taught other things. They were men of science, but they were also men of the church. They were Anglican clergymen. We don't need to remember these names, but Adam Sedgwick, John Henslow, William Whewell, great science philosopher. And they all believed in the fixity of species, that his idea was an insult or a challenge to them. That is a fact. Il secondo punto importante era che comunque sia Darwin aveva studiato a Cambridge e gli insegnanti di Darwin erano degli scienziati, non erano semplicemente degli scienziati, ma erano degli uomini di chiesa, degli anglicani, per loro ovviamente le specie erano fisse, quindi la teoria di Darwin sarebbe stata un insulto, una sfida agli insegnanti. E non si parla solamente appunto dei normali professori, ma di coloro che insegnavano geologia, scienze naturali, ognuno di loro credeva nella fissità della specie, quindi questo sarebbe veramente risultato un insulto anche ai suoi stessi professori. Another factor, the idea of species transforming, they didn't call it evolution then, we didn't call it evolution, but the idea of species transforming was considered a radical French idea that had come down from Jean-Baptiste Lamarck 50 years earlier. And along with the association with France was an association with revolutionary ideas generally. The French Revolution had taken place about the same time Lamarck was writing. The time that Darwin was thinking about this was a time when there was some populist revolutionary ferment, political ferment in England. It was called Chartism, and it was essentially a working people's rights movement, very threatening to the political powers that be, very threatening to the wealthy middle class as well as the upper class, and Darwin's family belonged to the relatively wealthy middle class. So this idea was associated with French radicalism. L'altro motivo era perché parallelamente in Francia Lamarck era un rivoluzionario appunto francese e diciamo che le idee di Darwin sarebbero potute associarsi appunto a queste idee rivoluzionarie di Lamarck. Si parla di un momento in cui politicamente c'era molto fermento e quindi queste idee rivoluzionarie, questi fermenti politici, il populismo, perché comunque anche in Inghilterra c'erano questi movimenti di appunto che spaventavano la classe sociale medio-borghese, la stessa classe sociale a cui lui apparteneva, quindi anche a livello politico il terreno non era fertile per una teoria così rivoluzionaria. One more factor. After he had worked on this idea for 6 years, he had written essentially a draft of a book, a long manuscript describing this. And he was thinking about publishing. This is 1844 now. A book was published by an anonymous author called Vestiges of the Natural History of Creation. Just Vestiges is the way it is known. And it was a book filled with wild ideas about how the universe has evolved over time, how the Earth, the planet Earth, physically has evolved over time, how species have evolved over time, throwing out these radical notions of how things change over time. But it was filled with junk. It was filled with mistakes. It had no evidence. It was filled with sloppy argument, not logic. It was a disgracefully sloppy book. And it became a big bestseller right then.
Everyone loved it except the scientists. Un altro fattore che lo ha fatto esistere è stato che dopo 6 anni di ricerca in realtà Darwin scrive una bozza di libro per l'appunto, siamo nel 1844, ma parallelamente viene pubblicato un altro libro, da Darwin ovviamente, che presenta queste idee rivoluzionarie sull'evoluzione del pianeta, sull'evoluzione della specie. Il problema è che il libro che viene scritto lui lo definisce per l'appunto spazzatura, perché ha delle idee che non hanno nessun tipo di argomentazione di base scientifica, che in realtà dice che tutti amano, tutti tranne gli scienziati, e questo ovviamente lo fa desistere ancora di più da pubblicare il proprio libro, la propria bozza quasi pronta. So Darwin said, I don't want to be associated with that. This idea has made the notion of evolutionary change, or changing of species, changing of the universe, changing of planet Earth, it's made it not respectable. It's made it disreputable. So he took his book manuscript and he put it on a shelf. And it stayed there for another 15 years. Ovviamente Darwin non vuole assolutamente essere associato in alcun modo con questo tipo di libro, con questo tipo di idee sull'evoluzione dell'universo, del pianeta, della specie, e quindi lui prende direttamente il suo manoscritto e lo posa da una parte onde appunto evitare di essere associato con questo tipo di idee che non avevano alcun presupposto, una base scientifica. But he didn't give up on it. It was still the most important thing in the world to him. So he kept working on this idea and developing evidence for it, developing arguments for it. Beginning in 1848, he started working on barnacles. He had brought one barnacle specimen back from his voyage that was very curious, and he wanted to write a scientific description of this one kind of barnacle. And as he did it, he realized that it's very difficult to say just where one species ends and another one begins, because there is this variation within species. So where do you draw the line? And he started looking at barnacles, and it became more and more confusing, more and more confusing. But more and more important for him to try to define what a species is, and where variation within a species comes to a point of threshold, and you have a new species. And he spent 8 years in his office dissecting barnacles and writing monographs about barnacles to work through this. 8 years on barnacles. David per l'appunto ci dice che Darwin non vuole assolutamente la presa, comunque sia, nonostante lui non voglia essere assolutamente associato con questo tipo di idee. Lui sa ciò che lui ha studiato, ciò che lui ha sviluppato, le sue idee hanno comunque sia un valore, quindi lui si mette lì a studiare e continua a studiare, e nel 1848 lui praticamente studia queste specie di molluschi, e lui i molluschi lo studia per 8 anni di fila. Lui non smette di studiarli perché capisce che ha ancora più senso concentrarsi su un unico tipo di specie per capire veramente dove definire la linea. Quindi lui questi molluschi studia per 8 anni interi, non si ferma mai e cerca di capire costantemente come sono subentrate queste variazioni, come questa specie si è evoluta, e continua ad andare avanti 8 anni sullo stesso argomento. He published 4 volumes on barnacles, and he won a big national prize from the Royal Society Prize for his work on barnacles. And now Darwin was famous as a very conventional biologist. And just as he finished his barnacle work and he started to go back to his species book, he got a letter in the mail from a young man that he scarcely knew, who was working as a naturalist a half a world away in the Malay archipelago, what we now know as Indonesia.
The young man's name was Alfred Russel Wallace. He was not well educated like Darwin. He didn't come from a wealthy family like Darwin. He was working his way across the Malay archipelago, collecting insect specimens, bird specimens, other specimens, and shipping them back to an agent in London to sell to people who wanted decorative collections. And this young man was acquainted with Darwin through the mail, and now he wrote Darwin a letter. Darwin per l'appunto pubblica 4 volumi molto importanti, appunto molto sostanziosi su questi molluschi su cui ha studiato, e riceve per questi 4 volumi pubblicati un premio della Royal Society. E in realtà questo premio lo consacra proprio un biologo molto convenzionale. Parallelamente a questo premio lui riceve per posta una lettera da questo naturalista che abita in Indonesia, si chiama Alfred Russel Wallace, che non è educato, non è portoso a differenza di Darwin, quindi non ha trovato tutte le possibilità che ha lui, che fondamentalmente raccoglie tiglie, raccoglie tutto questo tipo di oggetti per ragioni decorative. Per posta creano una corrispondenza e adesso andiamo a scoprire cosa Wallace chiede a Darwin. In the letter, Alfred Wallace said to Darwin, "Dear Mr. Darwin, I've had an idea. It might be crazy, it'll probably sound crazy, but if you think it has any merit, please help me get it published. Here's my idea. Species change from one into another. It's because heredity is continuous, but there is variation. And I have read Malthus, and I've learned that there is over-reproduction that cannot be supported by available habitat and food, so that there is always a cutting off. And I think when you put those 3 things together, you'll get adaptation, change in species, and essentially something that neither of them was yet calling evolution. So please, Mr. Darwin, if you don't dismiss this idea, if you think I'm not crazy, help me publish this paper." David ci racconta per l'appunto che nella lettera Wallace chiede Darwin, anzi scrive: "Gentile Darwin, ho avuto un'idea, forse pazza", e elenca per l'appunto l'idea dell'evoluzione della specie. Quindi dice: "Io vedo che le specie variano, che le specie cambiano. Ho letto Malthus, so che comunque sia c'è un momento in cui la specie si sovrappopola, ma poi riesce a riunirsi, riesce a controllarsi." Fondamentalmente Wallace va a elencare gli stessi 3 principi che Darwin ha notato nel suo libro, e quindi chiede a Darwin un aiuto per poter essere pubblicato. Quindi fondamentalmente quello che Wallace scrive sono l'adattamento, appunto il cambiamento della specie. Manca la piccola parte sull'evoluzione, perché all'epoca non si parlava ancora di evoluzione ma di trasformazione della specie. There is a happy ending to this story. C'è un lieto fine a questa storia. Darwin was a gentleman. Wallace was a gentleman. They were both courageous and honest men, and they had some friends in the scientific community who knew that Darwin had had this idea for 20 years. And friends said, "Charles, don't despair. Let's organize a joint presentation of this idea at the Linnaean Society, Scientific Society." So these 2 scientific friends organized this, a presentation jointly of pages from Darwin's manuscript and pages from Wallace's letter, presented jointly to an audience that was about 1/4 the size of this audience, on a hot night, July 1st, 1858. And it was established then that both men deserved credit for this idea. And I'm going to give you one more little bit to explain why we think of this as Darwin's theory of evolution.
La cosa bella è che comunque sia Wallace e Darwin sono stati entrambi uomini, potremmo dire in un certo senso, sono stati entrambi molto onesti, c'erano comunque sia degli amici, degli scienziati che sapevano della teoria di Darwin, sapevano che era rimasta lì per diverso tempo in attesa di essere rivelata, e entrambi, da uomini onesti come sono, decidono di pregare insieme, e quindi in realtà loro il 1° luglio del 1958 in questa società, tramite questa società scientifica, loro portano al mondo le pagine dei libri di Darwin, le lettere di Wallace, presentate insieme in modo congiunto, non separato, ad un pubblico che probabilmente si dice è stato un quarto di quelli che siamo noi adesso in Sera. E adesso appunto ci parlerà di un altro piccolo pezzetto importante di questa storia. After the presentation of these few pages from Darwin and these few pages from Wallace, Charles Darwin sat down in a fever for the next 14 months and wrote a great book called On the Origin of Species. And Wallace did not. Wallace supported him. Wallace essentially said, "This is Mr. Darwin's idea." And I was just lucky enough come across it at the same time. So Darwin published On the Origin of Species in 1859, November of 1859, and it swept through England and it swept through the world. And because it was so careful and filled with facts and argument, it persuaded people, or at least began the persuasion of people, that evolution by natural selection is the explanation for diversity and adaptation among all living creatures on Earth. Dopo questa presentazione, Darwin per 14 mesi rimase fermo, febbricitante praticamente, a scrivere il suo libro, quindi a scrivere sull'origine della specie. E Wallace in tutto ciò si fa da parte e ammette appunto che l'idea principale è stata quella di Darwin, e nel momento in cui l'origine della specie viene pubblicato, quindi stiamo parlando di inverno del 59, il libro si fa sapore, ovviamente si diffonde rapidamente per tutta l'Inghilterra, per tutta l'Europa, ma la cosa importante da notare è che questo libro non era più appunto un libro di bazzecole, ma era un libro pieno di fatti, di studi, di ricerche, e quindi cominciò proprio per persuadere le persone, quindi a cambiare l'idea delle persone, comunque sia a fargli porre delle domande, quindi a mettere in questione l'evoluzione della specie, e soprattutto a parlare appunto della selezione naturale. La selezione naturale diventa a questo punto il fattore principale che determina l'evoluzione della specie. Lorenzo, do we have time for a few questions? Let's begin. Se qualcuno volesse fare delle domande, Sorry for my what point of view, why some companies actually using some objects they would follow up in the geological science? Quindi ovviamente la domanda sta chiedendo perché secondo lui ci sono dei movimenti contro l'evoluzionismo e quelle che sono appunto le scienze, ciò che Darwin ha detto. You're right that there is still great resistance to this idea among some people, including in my country, where something like 40% of the population, as of the last survey, refuse to believe in the idea of evolution of species at all. And another portion accepts evolution but refuses to believe that humans are the result of evolution. And I think that the reason for that is that people instinctively want to believe that humans are very special. We're separate from nature. We're not part of nature. We are going to live forever. We have an immortal soul.
we will live forever. Horses and foxes and Galapagos tortoises will not live forever. So we have to be separated from them. I think that's even more important than the explicit teachings of this church or that church. David ci dice che effettivamente c'è una resistenza contro la teoria dell'evoluzionismo, che addirittura nel suo paese, negli Stati Uniti, il 40% della popolazione non crede all'evoluzionismo e soprattutto che c'è addirittura una parte della popolazione che invece all'evoluzionismo crede, ma solo per quello che riguarda la parte animale, che quindi ciò non tocchi l'uomo. E questo secondo lui è proprio perché ci sono delle persone che ritengono che gli umani siano speciali, quindi noi siamo una razza superiore, immortale e speciale e che siamo totalmente in un altro piano rispetto a quello animale. Volevo sapere se la lingua dei continenti è stata mai somministrata per abilitate Darwin nella materia conoscenza o se della The separation of continents. That's a very interesting question. The answer is no. Darwin did not know about that. We didn't know about the separation of continental drift until 1930s. Darwin didn't know about that, but one of Darwin's most important forms of evidence was the field called biogeography. Biogeography, the science of which species of animal and plant and everything else, which creatures live where and which don't live where and why. And he pointed out that if you consider that God had created species individually and put them down where he wanted them, it suggested some very peculiar choices by God. Why would he put kangaroos in Australia, which is desert, and in New Guinea, which is rainforest, kangaroos in both places? Why would he do that? Why would he put iguanas in the Galapagos Islands and in South America, but not in Africa? Why would he do this? Why would he do that? And these questions, they had no good answers if you believe that God created every species. But if you believe that species evolved, and later, if you had information showing that species evolved on large land masses that then broke apart, it started to make sense. But not in Darwin's time. David ci spiega per l'appunto che all'epoca ancora non si conosceva, non si aveva conoscenza della deriva dei continenti, quindi questa non c'era in senso proprio, però fondamentalmente una delle prove di cui lui parla riguarda appunto la branca della biogeografia e quindi Darwin si chiede spesso quali creature vivono dove e perché vivono lì, perché effettivamente l'idea era, per l'appunto, come abbiamo anticipato prima, che gli animali nascessero, anzi non cambiassero, non ci fosse un'evoluzione della specie e che una specie di animale fosse posizionata direttamente da Dio in un determinato continente. Ma Darwin per l'appunto si chiede se questo è vero, e lui ovviamente lo mette in dubbio, perché i canguri sono in Australia dove la terra è arida e secca, magari sono nelle foreste amazzoniche, oppure non so perché le iguane si trovano nelle Galapagos e non in Africa. E quindi nonostante lui non avesse bene idea di quello che ovviamente noi oggi conosciamo che deriva dai continenti, lui domandandosi come le specie si sono evolute capisce anche in un certo senso che ci sono delle macro aree in cui gli animali si sono sviluppati e poi piano piano la diversità, comunque la biodiversità del luogo li ha portati a evolversi in modo diverso. Ti faccio domande. Lei è un saggista
sugli argomenti scientifici, attualmente c'è moltissimo di divulgazione scientifica, ma la fiducia che il pubblico generale sulla scienza negli ultimi decenni è in decrescita piuttosto che in aumento. Sbagliamo qualcosa nella comunicazione scientifica. Che cos'è che non arriva al pubblico generale? Good question. We're in a terrible situation right now. Especially in my country, but not just in my country. There's a wave of denial of science. There's a wave of taking money away from science, taking money away from universities that do science, taking money away from government institutions like the National Institute of Health that do science. There is a view among many people who don't trust science. Science changed its mind during the COVID pandemic. We don't trust Tony Fauci. It's all terrible. What can we do about it? Well, that's one of the reasons that Cortina and I wanted to publish this book again right now, is because Charles Darwin is a paradigm of what a brave scientist looks like. And we need our scientists to be brave. But we also need to educate the public. People with my job, I'm not a scientist. My job is to talk to the public about what scientists are doing. We need to, my group, my guild, need to do our job better. And we need to educate children. We need to educate 10, 11, 12-year-old girls and boys in science and in critical thinking. We hope that they will grow up to be wiser, smarter, more skeptical than we are. Thank you. David dice appunto che questa è una domanda importante, in realtà sicuramente molto importante per lui, perché lui dice che in questo momento noi viviamo in una situazione terribile. Lui in America ovviamente porta la sua realtà, dice non è limitato solamente in America, siamo in un momento in cui le persone rinnegano la scienza. In America per esempio sappiamo benissimo che recentemente sono stati fatti molti tagli anche ai fondi per le università, per le scienze, quindi piano piano dobbiamo non fidarci più degli scienziati. La pandemia ha portato anche questo, scienziati anche che sia alcuni avevano anche opinioni contrastanti, quindi come possiamo fare? E lui dice che è proprio per questo che in questo momento era importante per lui e per la casa editrice Cortina pubblicare questo libro su Darwin, perché comunque sia Darwin è un paradigma di ciò che gli scienziati dovrebbero fare, ciò che dovrebbero essere, perché lui è stato un scienziato coraggioso che si è distinto proprio per il suo coraggio, per aver avuto la forza di pubblicare una teoria che era rivoluzionaria, che andava contro tutto quello che era stato insegnato. E la cosa importante, secondo David, non è solamente cercare di essere buoni e bravi divulgatori, quindi dice non sono uno scienziato ma cerco di essere un buon divulgatore, ma secondo lui è importante, anzi proprio fondamentale, imparare ad educare i ragazzi e le ragazze, soprattutto quelli di 10, 11, 12 anni, e instillare quello che è un pensiero critico, perché solo con il pensiero critico noi possiamo cominciare a mettere in discussione e possiamo cercare di capire, e quindi probabilmente questa è la cosa più importante, è il motivo per cui questo libro adesso è importante. Pensa che sarà mai possibile una teoria unificante tra creazionismo e evoluzionismo? It's possible to reconcile these two things. It's not easy, and some people have done it. I think which Pope was it? Pope Francis, or was it Pope Paul VI? He said that evolution and
Christianity are not at war with each other. It's possible. But some people say you have to have a very distant, impersonal God, not an immanent, intervening God, in order to reconcile that. And then still you come down to the question, and it's a difficult question for a lot of us, even today, still you come down to the question of the human soul. How do you deal with the human soul in both of those theories? That's where it's difficult to reconcile, I think. But I'm not saying that it's impossible. It's a difficult, challenging question. Questa è una domanda sicuramente particolarmente difficile e proprio difficoltosa anche da pensare. David dice che sicuramente è possibile trovare una teoria che vada a riconciliare l'evoluzionismo e il negazionismo, ma non è senz'altro facile. Non si ricorda esattamente quale Papa ha provato effettivamente a riunire sia questi due tipi di teorie, e lui dice che ci sono però alcuni che ovviamente ci riportano al fatto che se noi andiamo a collegare l'evoluzionismo e il creazionismo ci troviamo di fronte a un Dio molto impersonale e molto distante, perché effettivamente una teoria unificata ci riporta alla domanda dell'anima umana, e quindi lui dice: non so davvero, credo che sia possibile, ripeto, ma molto difficoltoso anche soltanto poterlo immaginare, perché il discorso sull'anima umana è sicuramente molto molto complesso. So, grazie mille, thank you very much. Grazie mille. David vi ringrazio e ovviamente vi ricorda che se volete lui è qui disponibile per formare i dubbi di tutti voi. Grazie.